Okay, so let me just remind you what we defined last time. We defined C Riemann surface, and okay, let me see. So what's a differential form? Differential form is something like this. Bir dakika, şurada. Differential form on C. So what is this? This is given by a data like this. So a collection of open sets. So a coordinate system and W's. Here, this thing, this collection is a holomorphic coordinate system on C, and if Zi, okay, sorry, holomorphic coordinate system, and W is the following, and Wi on this coordinate system is just Fi Zi dZi, and the second here Fi is either a holomorphic function or meromorphic function. If these coefficients are holomorphic, then we call W a holomorphic one form. If they are meromorphic, then we call it a meromorphic one form. So W is defined on each coordinate system by an object like this, and on overlaps we have this. So if, let's say, Zi is just phi ij composition Zj, then and Ui intersection Uj is not empty, then we have this identity sorry, here I have product, I'm sorry. So this is Fj Zj. Geçen derste bunu bir örnekte şey yaptıydık. Yani mesela işte nasıl this is just actually the coordinate change when we use, for example, integration. Suppose I make a following change of coordinates. So this is my coordinate change function, phi x equals u. Then du is just 2x dx. This 2x is just the derivative of this gadget. And then I have just dx here. Okay. Yani şöyle olsaydı if I had f of u du, then I would have f of x squared and then 2x dx. So this would be just f of phi x and then d phi dx dx. Tamam mı?
Yani şunu açıklıyor. Şurada işte bunun önünde dzi var. Burada da dzj var. Başka bir şey değil. Ondan sonra da şunu yaptık. Proposition olarak şunu ispat etmiştik. Eğer omega 0, omega 0 ve omega 1, if these are holomorphic one forms, sorry, meromorphic one forms, bundan önce okay, sorry, we had this notation. Neredeydi o? Notasyonu nerede kurduk? Neyse, hatırlamıyorum. Şimdi U bir tane Riemann surface'da open subsetse, open subset, this is holomorphic functions on U, right? It's a ring. Ku, the field of meromorphic functions on U. Omega 1 U, holomorphic one forms on U, and K1 U is the set of meromorphic one forms on U. We will only consider one forms because we are working on curves. Riemann surfaces will be, algebraic curves. So they are one-dimensional. Therefore, we will only deal with one forms. Okay. We had this proposition: if W0 and W1 are, let's say, meromorphic one forms on the compact surface, then the ratio of this, then this can be regarded as a meromorphic function. And why is that proof? Well, so on every coordinate system, these are written like this. So this is just, let's say, Z1. This is just, let's say, F1 dZ1. And this is, ya da diyeyim, Z diyeyim şöyle. Niye Z1 diyoruz? Bir tane koordinat sisteminde yazdım. Bu da F0 dZ. F0 and F1 are meromorphic functions. But then you see that W1 Z is just F1 dZ. F1 dZ is just F1 over F0 times W0 of Z, right? So the ratio of these two gadgets then can be regarded, W1 over W0 can be regarded as F1 over F0. F1 and F0 are both meromorphic functions on the Riemann surface. Therefore, their ratio is also a meromorphic function. Okay. So that was the summary. So that's the summary of what we have done last time. Şimdi buradan devam edelim.
örnek olarak yani differential form if RZ is a rational function on let's say the Riemann sphere, on the Riemann sphere CP1, then RZ dz is a meromorphic differential one form on CP1. Bunu biraz daha açayım. Şimdi CP1'ı we may regard CP1 as what? It is just C union C, and then we identify Z coordinate here with the 1 over Z coordinate, with 1 over Z here, right? So let's say on this one, my meromorphic differential is just RZ dz. Let's say this is W W what? So let's say this is the first coordinate chart. This is U0 and this is U1. So on this one, it is W0. On this one, it will be W1. So what will be the expression here? Well, let's see. Our transition function is 1 over Z, right? So our phi Z is just 1 over Z. So its derivative is just minus 1 over Z squared. So W1 will be what? W1 will be just, or actually there is an easier way. You just call this gadget U, okay? And you want to write this thing in U. So what will be the expression? Ya bu her zaman biraz karışır. Neyse şöyle bir yazayım da ondan sonra yani R 1 over Z yapacağız. Ondan sonra da türevini alacağız. Minus 1 over Z squared dz. Yani U'yu 1 over Z yaparsak du is minus 1 over Z squared dz. So W1 is just, W1U is just R of phi, Z RU DU. Tamam. İşte ona uyuyor. İsterseniz bir örnek yapalım. Örnek yapalım. Yani daha explicit bir örnek. Mesela meromorphic fonksiyonum şu olsun. Z artı 1 bölü şimdi başımız derde sokacak bir şey yapmayayım diye. Z minus Z plus Z minus 2 olsun. Meromorfik bir fonksiyon. Şeyde W'da W0 o bir tanesinde yani bu CP1'a şimdi işte C union C bölü Z 1 over Z ile identify ediyorum. This is U0, this is U1. On this one, let's say our function, the coefficient is just, let's say, zaten bu aldım. Z plus 1 over Z minus 2 dz. Okay, so what will be W1? W1 on the other coordinate.
W1 of Z ne olacak? Bu buna Z mi demek lazım? U mu demek lazım? Bir dakika. Şimdi şurada nasıl yaptım? Diğer koordinatta şurada ama şöyle işte W1 of Z şu olacak. R of 1 over Z and then minus 1 over Z squared dz. Yani oradaki Z'de yazarsam da şu olacak. Şimdi R o fonksiyon 1 over Z koyarsak 1 over Z plus 1 1 over Z minus 2 minus 1 over Z squared dz. So what is this? This is just Z plus 1 1 minus 2Z and then I have minus 1 over Z squared dz. Yani şunu yapmış olduk. CP1 üzerinde I have C and then C here. I identify Z with 1 over Z. Here my differential form. I both use the same letter Z here, but this Z goes to the other part by the transformation 1 over Z. On this part, it is just Z plus 1, Z minus 2 dz. On this one, it is şuraya yazdığım şey, yani eksi 1 bölü Z kare, Z artı 1, 1 eksi 2Z dz. Tamam mı? Sor. Evet. W ha evet, evet. İşte meromorfik demek zaten o. Bunların da işte tabii ki polları vesaireleri var. Meromorfik olduğu için. Ee, nasıl? Hı hı. Karşıtı derken? Ha tabii tabii tabii. Onu zaten gösterdik. Tabii tabii tabii. Tabii. Hı hı. Evet evet. Cevap veremedim galiba ama. Tamam. Tamam. Şunu kaldırayım mı? Yani yaptığımız şey kalkülüsteki koordinat değişimi. Başka bir şey değil. Ee, böyle yazınca karmaşık oluyor. Gördüğünüz gibi hani benim de kafam karışıyor. Ee, o zaman hani kafanız karıştı mı şeye gideceksiniz. En eski hatıralara, lisede koordinatı nasıl değiştiriyorduk diye. Oradan sonra geri geleceksiniz. Lisede yapıyor muydunuz onları?
Okay. Any questions so far? Hayati'nin söylediği şey şu işte. Tersi dedi. Onu problem olarak. Bunları şeye sorun. Asistanınıza. Prove that every meromorphic one form on the Riemann sphere CP1, okay, is of the form RZ DZ or some rational function. Yani CP1'ın iki tane chartı var. O yüzden hani birinde zaten bu şekilde, diğerinde de bir tane nokta geliyor. O kadar yani. Başka bir şey olmuyor. Yani aslında ispat edecek bir şey yok da. Peki. Another example. Suppose lambda m1 no yeah m1 w1 m2 w2 here mi is an integer is a lattice in C and F is a doubly periodic meromorphic function with period w1 w2 then f of w dw is a meromorphic differential on C over this. Şimdi bunu niye öyle oluyor? Okay, so this is our complex torus, and we know that this is just the complex plane, right? Complex plane. And you have this lattice, right? Let's say this is W1, W2, right? This is our lattice, and this is the quotient torus, so C over lambda. What are the functions on this? Holomorphic functions are just the constants on a compact Riemann surface. It is always the case. We have meromorphic functions, and what are those? They are just the doubly periodic functions on C. So a function, meromorphic function on this, is actually a function on C, but it should be meromorphic. Meromorphic of
and it is doubly periodic. So what we mean by that is this. So I guess the author used this W plus W. And doubly periodic means this. If you have a point here, if you go this much, W1 unit or W2 units upward, at this point, it takes the same value as this one. Now, what is the differential form? Differential form on this is just, take this gadget and put dW. Actually, this is a differential form here, but it gives a differential form here also. Why is that? You see, I can choose this thing as a, let's say this point is over here, and I can choose a coordinate system like this, or I can choose a coordinate system like this, okay? Because there is a homeomorphism here and homeomorphism here. And what is the transition function? Is just we add W. What happens to the function here when I change the coordinate system? Remember, from this coordinate system to this coordinate system, the change, well, our coordinate change is this. If I write it like this, so this is just mapped to W1, right? I just go W1 unit to the right. So we are just adding a constant. If you do that, then in the other coordinate system, so this becomes what? F. Okay, so I wonder if these are equal W1, and then here I have d phi, right? What is d phi? D phi is just d of this, but this is a constant, right? So plus 0. So this is just dw. Therefore, and this is meromorphic, doubly periodic. So this is just f of w, and then this thing is just again dw. Yani bir koordinat sisteminde buysa diğer koordinat sisteminde bu olacak. Ama bu fonksiyon zaten buna eşit, doubly periyodik olduğu için. Burada da bunun phi'ini alırsanız, d'sini alırsanız sadece constant eklediğiniz için when you take d of it, nothing changes. So you are replacing like x by x plus 2. What is this? This is just dx. Okay? So here our coordinate change is very simple. We are just shifting. Therefore, one forms actually can be regarded like this for a function defined on the whole complex plane. But of course, we ask this function to be doubly periodic. Yani bir yerde kompleks torus üzerindeki meromorfik formlar daha basitler. Sadece C üzerinde form alacaksınız, o kadar. Ama doubly periyodik olacak. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yani yaptığımız şey de şu aslında. X artı 2, x'i x artı 2 ile değiştirin. Yani x plus w1. What is the differential of this? It is just dx. Tamam mı? Kürede biraz daha alengirli işler. Çünkü z'yi 1 bölü z ile değiştiriyorsunuz. Onun da türevi yani çok basit değil. Ama yine bir tane koordinat değişimi var, o kadar. Hani başka bir Riemann surface alsanız.
Almıyoruz zaten. Explicit hesapla yaptığınız iki tane şey var. Bir küre, bir torus. Geri kalanında explicit yapmak o kadar kolay değil. Orada teorileri kullanacağız. Yoksa öyle elle olmaz yani. Yani tamamen atmayayım ama e, çok örneği yok diyeyim. Okey. Ha, şimdi differential formlar varsa ne yapacağız onları? Efendim? Integrate edeceğiz değil mi? Okey. Ee, şeyden bahsettim mi? Dur bakayım. Ha, tam bunu söyledim. Ee, şu üçüncü bir örnek var. Bunu da yapayım. Example. Again, C is a Riemann surface. With F. F is a meromorphic function defined on each coordinate system like this. So this is a meromorphic function. A meromorphic function. Function on C. Then df. So I can take differential of this function. What will be the differential? Differential will be a differential one form. Okay, differential one form. Ui, zi, dfi, zi. So what do we mean by fi? This is a function. I just take its differential. What is the differential? Well, it is just dfi, dzi, zi, dzi. Okay. This is a meromorphic one form, differential one form on C. Yani elimde bir fonksiyon varsa o fonksiyon bize otomatikman bir tane zaten one form veriyor. Nedir o? Onun differential'ını alın. Tamam mı? Differential'da nedir? Hani bir fonksiyonun differential'ı df f prime değil mi? Dx. Yani eğer x'in fonksiyonuysa. Peki this df is called the differential of the meromorphic function f. Hı. Evet, 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 evet. F'ler zaten hani parça parça tanımlı ama uyumlular değil mi? Koordinat sistemini değiştirdiğimde
Yani bir noktayı iki farklı koordinat sisteminde gösterirsem fonksiyonun buradaki değeriyle buradaki değeri, yani bu noktadaki değeri her iki koordinat sisteminde de aynı. Yani burada bir fonksiyon, burada başka fonksiyon tanımlıyorum ama arada bir de geçiş var. Dolayısıyla değerleri aynı. Differential'ını alırsan da differential'ını aldığın nesnenin türeviyle değiştiriyorsun. Yani şey ya, neredeydi o? Hani şeyi aldığın zaman hani fi şöyleyse fj fij diyeyim, bu indeksler şey olabilir. Differential'ını alırsan dfi, bunun differential'ı ne olacak? Bunun differential'ı, değil mi? dfj. Ondan sonra içinin differential'ı dphi ij. Bu da ne olacak? dfj. Bunun differential'ı da dij over d uh, 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 zj dzj. Yani türevini alacağım. Bunun differential'ından kastettiğimde türevi çarpı işte şey. Dolayısıyla yani f'ler bu şekilde birbiriyle bağlantılıysa otomatikman türevleri de o fonksiyonun geçiş fonksiyonun türeviyle bağlanacak birbirlerine. Right, so if two functions are you know on different open sets are connected to each other like this via this coordinate transformation, then their derivatives, differentials will be connected to each other via this relation. Tamam mı? Şimdi multiplicity burada da var. Ondan bahsedeceğim. Definition. Suppose C is a Riemann surface. With omega ui zi fi zi dzi a meromorphic one form on C. O zaman şunu yapabiliriz. Let P be a point contained in the intersection of two coordinate systems. Then the multiplicity of fi at P will be just okay. Multiplicity of this gadget yazayım, ondan sonra açıklayacağım. dzj, which is just multiplicity of fj because d phi ij zj dzj, so the derivative of this function is a meromorphic function having no zeros or poles.
thus we can define the multiplicity of the meromorphic differential form, meromorphic differential form at the point P as the multiplicity of the coefficient function, either this one or this one. So I have this ui and uj. I have a point here. The multiplicity of this one form at this point, of course, the first thing that comes to mind is to let the multiplicity of this function. But then you wonder the following: here I have fi, here I have fj, and how do I know that the multiplicity of fi and fj are the same? Why these are the same? Well, they are the same because this is the coordinate change. Coordinate change, we know that, we proved that last time, I guess, or last week. Coordinate change doesn't change the multiplicity. So the multiplicity of this gadget is the same as the multiplicity of fi, because it's a holomorphic coordinate change. But this thing may change the multiplicity. However, this doesn't change it either, because this thing, it is the derivative of the coordinate change function. Derivative function is, the derivative is not zero at that point, because it's invertible. Coordinate change is invertible. Therefore, its derivative is not zero. Therefore, this doesn't contribute to the multiplicity. Yani şöyle diyeyim. Şuradaki tehlike şuydu. So what is the danger here? The multiplicity of this gadget. How do you check the multiplicity? You write this in a coordinate system as a series of series in Z, and multiplicity is the first. You look at the first non-zero term. Suppose multiplicity is 2, so this is like this gadget. Let's say z squared plus 1 plus 3z minus whatever, goes like this. What about this gadget? Well, this is also a function, and maybe this function is like this. This function, z times 3 minus 2z, and so on. So if it is like this, then this comes here and multiplicity jumps. So here you would have so the multiplicity of this thing is 2, but the multiplicity of this thing would be 3. But we know that since this is a differentiable function, its derivative is holomorphic at that point, analytic, and since it has an inverse, that derivative is not 0. Therefore, is not 0 at 0. Therefore, it cannot start with z. Okay, so it should start like this. Therefore, when you multiply this out, you will get still z squared. Okay, so that's the point. Çünkü bu fonksiyonun türevi, bu phi ij'in türevi var ve sıfırdan farklı. Sıfır noktasında. Dolayısıyla şurada z olsaydı, sıfır koyduğumda bu sıfır olurdu. O şu demek, bu phi ij fonksiyonunun tersi sıfır noktasında differentiable olmayacaktı o zaman. Yani inverse function teorem gibi bir fonksiyonun bir noktada inverse'ü varsa ve differentiable'sa,
o zaman o differential türevi 0 olamaz. Tamam mı? Evet, 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 evet. Ama bu nesne de yine şeyden evet, evet. Yani aslında her zaman şöyle yapıyorsunuz. Always you work on an open set in C, okay? Always you work on an open set in C, but then you have to keep in mind how the coordinates change from one chart to another one. And the two examples you should keep in mind, one of them is Riemann sphere. Their coordinate changes z goes to 1 over z, and on the complex torus, z goes to z plus w1, w2, or some multiples of it. Okay? So if you just keep those examples in mind, you never get confused. I admit that, these things are confusing, but, that's life. Ne yapacaktım? Kim zamanımız kalmamış. İyi, ara verelim. Aradan sonra devam ederiz. Ya da bir şey söyleyecek miydim burada? Ha, şey tarif ettim zaten. Tamam. Ha, yok, şunu da söyleyeyim de bitsin. Eğer bu multiplicity şeyse again if this multiplicity is positive, if the multiplicity is positive, then P is called a zero of the differential form. Otherwise, it's called a pole. And if the multiplicity is negative, then P is called a pole of W. Aynı fonksiyonlar, as in the case of functions, okay?